মঙ্গলবার 23শে জুলাই সংসদে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তার আগের দিন সোমবার 22শে জুলাই সংসদে আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। একদিকে যখন মূল্যবৃদ্ধির জ্বালায় দেশের মানুষ জ্বলছে, তখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বললেন সব বিন্দাস রয়েছে। আসলে কি হয়েছে? কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন তো আর্থিক সমীক্ষার রিপোর্টটি পেশ করেছেন সংসদে, কিন্তু সেই রিপোর্টটি তৈরি করেছেন ভারত সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডক্টর ভি অনন্ত নাগেশ্বরন। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের অন্য দেশের তুলনায় কিন্তু অনেকটাই স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে ভারতীয় অর্থনীতি। দেশের মুদ্রাস্ফীতির অবস্থাও নিয়ন্ত্রণে বলেই জানান মুখ্য অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা। দেশে গত আর্থিক বছরে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ 5% নিচে চলে গিয়েছে, এমনটাই দাবি করছেন তিনি। ডক্টর ভি অনন্ত নাগেশ্বরন, যিনি মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা ভারত সরকারের, তিনি কি বলছেন এই বিষয়ে শোনাই তার বক্তব্য। Inflationary pressures under control in the previous 3 years. The deviation of inflation from the target of 4% is the lowest in India, and the headline inflation rate is coming well within the band and should come to below 5% in the current financial year. And of course, you all know that the core inflation is running well below 4%. Inflationary pressures under control in the previous 3 years. The deviation of inflation from the target of 4% is the lowest in India, and the headline inflation rate is coming well within the band and should come to below 5% in the current financial year. And of course, you all know that the core inflation is running well below 4%. Inflationary pressures under control in the previous 3 years. The deviation of inflation from the target of 4% is the lowest in India, and the headline inflation rate is coming well within the band and should come to below 5% in the current financial year. And of course, you all know that the core inflation is running well below 4%. ভারত সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডক্টর ভি অনন্ত নাগেশ্বরন বলেছেন, বেশ কয়েকটি দেশ একই সময়ে নেট শূন্য নির্গমনের চেষ্টা করছে এবং শক্তির উত্তরণ অর্জনের চেষ্টা করছে। এটি সম্পদের যে প্রাপ্যতা, তার ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা হতে চলেছে। তার মতে ভূ রাজনৈতিক বিভক্তিকরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য পূর্ব এশিয়াকে প্রভাবিত করেনি, যখন তারা নিম্ন আয়ের থেকে উচ্চ আয়ের দেশে রূপান্তরিত হয়েছিল। এই হেডওয়াইন্ডগুলোর মধ্যে আমাদের বিকশিত ভারতে আমাদের পথ তৈরি করতে হবে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মার্চ 2024 পর্যন্ত গড় বৃদ্ধির হার ছিল 8%, প্রায় 8%, এবং প্রকৃত জিডিপি প্রাক মহামারী স্তরের থেকে 20% বেশি রয়েছে। বিনিয়োগ শুধুমাত্র সরকারি খাতের মূলধন গঠনের মাধ্যমে নয়, কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়ের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে সরকারগুলি। কি বলছেন ডক্টর ভি অনন্ত নাগেশ্বরন এই বিষয়ে শোনাই তার বক্তব্য। Especially with several countries attempting net zero at the same time and trying to achieve energy transition, it is going to be a major issue in terms of resource availability, etc., etc. And then when it comes to geopolitical fragmentation, we are seeing it every other day as well. And this chart on the right shows you how much the mention of geopolitical fragmentation is happening in corporate earnings releases and announcements and so on and so forth. From a bipolar to unipolar to multipolar world and different blocks emerging, etc. It is something that will be with us for some time. So these are the 4 headwinds that did not, for example, affect East Asia. Japan, East Asia, or China, when they were making their transition from lower income to higher income countries, they didn't have to face these headwinds. From 1979 to 2015, China, for example, did not have to worry so much about geopolitical fragmentation, climate challenge, and global trade. Globalization was at its peak. So we have to now chart our path to Viksit Bharat amidst these headwinds. That is why domestic growth becomes very, very important. Now we first quickly go through the state of the economy, where we are, which is covered in chapter 1 of the economic survey. There is momentum in the economy. In fact, we are now 1 quarter in the new financial year, and even high frequency indicators are telling us that the economy is carrying on the momentum that we have seen until the end of March 2024, when we grew at 8.2%. So the average growth rate
in the last 3 years up to March 24 has been around 8%. And as we write in the survey, real GDP is 20% above the pre-pandemic levels. And the growth has been contributed to by a steady maintenance of the share of private consumption. Capital formation is beginning to recover as we would expect post-COVID and post-balance sheet repair. And exports are doing quite well under the circumstances as well. Of course, some of you might say this adds up to more than 100, but that is to remind you of the fact that it is not subtracting imports here. So otherwise, this is not net, it is not net exports, it's only exports, so it's a gross number. And investment is being driven by not only by public sector capital formation. Both union and state governments have clearly been spearheading the capital formation. But let me also tell you that private capex has been growing. Private capex has recovered after the stagnation or decline we saw in 1920 and 2021. They did pick up in 21-22 and 22-23. Of course, some of you might go into the granular details available and say that private capex formation picked up strongly in the dwellings aspect and not in the machinery and equipment and intellectual property products. But even that, post-COVID. So because if you look at the national income data, you can see the breakdown of private capital formation into these three components: dwellings, machinery and equipment, IP products, etc., intellectual property products. The recovery is beginning to come through in the latter two areas also, which is what exactly will be driving higher quality jobs. ডক্টর আনন্দ ভি নাগেশ্বরনের যে বক্তব্য, সেই বক্তব্য থেকে এটা তিনি বলতে চাইছেন এবং তিনি উদাহরণ হিসেবে চীনের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন যে উন্নয়নের ক্ষেত্রে যখনই একটা মেজর চেঞ্জেস আনা হয়েছে সেই সময় কিন্তু যে হেডউইন্ডগুলো রয়েছে বা যে বাধাগুলো মূলত কাজ করতে পারে সেগুলো কিন্তু সেভাবে কাজ করেনি, চীনের ক্ষেত্রে অন্তত সেরকম করেনি। তিনি বলছেন যে জিও পলিটিক্যাল যে সমস্যাগুলো থাকার কথা বা যেগুলো বাধা সৃষ্টি করতে পারে সেগুলো কিন্তু সেভাবে করেনি। তিনি এটাও বলছেন যে বিকশিত ভারত, যেটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্লোগান, এবং তিনি যেরকমভাবে বলছেন যে 5 ট্রিলিয়ন ইকোনমির দেশ বানাতে চান তিনি ভারতকে, সেই যে বিকশিত ভারত, সেই বিকশিত ভারতের লক্ষ্যেও এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হবে। জিও পলিটিক্যাল যে হেডউইন্ডগুলো সেগুলো কাজ করবে না, এমনটাই বলছেন ডক্টর আনন্দ ভি নাগেশ্বরন। এবং তার মতে যে প্রাক কোভিড সিচুয়েশনে, যখন কোভিডের পূর্ববর্তী অবস্থা ছিল বা পূর্ববর্তী যে সিচুয়েশন ছিল, সেই সময় মূল যে জিডিপি, সেই জিডিপি ছিল 20%। লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা।